Akkam jirtu maatii Dorii Tube channel nageenyi keenya iddoo jirtanitti sinaada qabu. Kun barnoota economicsii kutaa 12ffaa marroo isa afuraffaati. Duree keenya barnoota yeroo darbee keessatti National Development Plan under EPRDF kan jedhu ajandaalee sadan tokko ilaallee jirraani. Imaammata diinagdee istiraatejii akkamii akka biyyattiin hordofaa turte qabxilee muraasa waliin kaasnee ilaallee jirraaniin. Mata dureen barnoota keenya har'aa National Development Plan under EPRDF kan jedhu ta'ee achi jalatti immoo GTP second kan jedhu guddinaa fi transformationii isa lammaffaa fi kanneen biroo hafan immoo bal'inaan har'a irratti dubbachuuf deemaa jirraani. Kanaaf akkuma yeroo darbee nootii mataa keessanii qabachuu ni dandeessuni. Gaaffii yoo qabaattan immoo wanti isin hin galle yoo jiraate yaada keessan koomentii jalatti kennaa. Asumaan immoo chaanaalii kana like, subscribe, share gochuu hin dagatinaanii. Kallattumaan gara barnoota keenya har'aatti dabarraa walumaan. From the last time discussion about the GTP one, again the positive and the rest one, I hope you get an important point what we already discussed it. As I told you in today's tutorial, we are going to discuss about the growth and the transformation plan and the rest national development plan under the EPRDF. Kanaaf akkuma yeroo darbee guddinaa fi transformationii tokkoffaa positive maal jedhu kana wantoota hedduu achi jalatti dubbannee turreeni. Mee har'as iddoo uumatti viidiyoo darbee itti dhaabne irraa kaanee itti fufnaani. Kanaaf imaammanni diinagdee mootummaa wayyaanee jalatti ture afuraffaan maal inni growth and transformation kan jedhu kana ilaallan jechuudha. Yookaan immoo EPRDF kan jennu sana jechuudha. Kunis immoo bara kamii haga kamiiti growth transformation plan guddinaa fi transformationii lammaffaa kan jedhamu kun 2015 yookaan 16 haga 2019 karoora yookaan sagantaa bahee ture jechuudha. Kanaaf sagantaan kun yookaan imaammanni diinagdee kun amala akkamii qaba kan jedhu immoo bal'inaan irratti dubbannaa jechuudha. The main characteristics of the growth and the transformation plan, the first one is sustained growth achieves structural transformation. Sustained growth yookaan guddina walitti fufiinsa qabu akkasumas immoo structural transformation kan jedhu ture jechuudha. Guddina walitti fufaa itti fufsiisuu kan jedhu jechuudha. 11% of the GDP growth, narrow gap is reduced the deficit. GDP percentage gudanii kan guddatee fi gaappii xiqqoon akkuma jiru reduced deficit hir'ina keessatti trade deficit ta'uu danda'anii import export garaagarummaa isaan gidduu jiru hir'isuu kan jedhu faaya jechuudha. Develop domestic capacity yoo jennu internal capacity within a countries capacity yookaan dandeettii biyya keessaa kan jiru cimsuu kan jedhudha. Both comprehensive agricultural and manufacturing. Qonnaa fi manufacturing irratti dabaluu yookaan enhance gochuu akka guddina isaan agarsiisan qonnii fi manufacturing jechuudha. Both comprehensive agriculture and manufacturing
Another important point which is mentioned under this program is promote public mobilizations, participation, again, ownership, mobilize public mobilization yoo jennu maayinni sochii uummata dadammaqsuudhaan mobilize gochuu kakaasuu maalidhaaf misoomaaf qonnaaf industiriyaaf mobilize gochuu jechuudhaan mass movementiin akka jiraatu jechuudha. Hirmaannaa uummataa cimsuudhaan jechuudha. Participation hundumaa akka dinagdee keessa manufacturing keessatti ta'uu danda'an industrii keessa qonna keessatti ta'uu danda'aniin promotionii yookaan participationiin akka hirmaannaan akka cimu taasisu ownershipiinis akka cimu taasisu strength stable democratic development state biyyatti dimokiraasiyaan tasgabboofte akka cimtu taasisu jechuudhaani strength stable democratic development state biyyatti dimokiraasiyaan tasgabboofte taasisu kuni maayinni jechuudhaan wantoota growth and transformation plan 2 keessatti yaadota ka'aniin nutti agarsiisan jechuudha. Kun pillar strategies utubaalee yookaan tooftaaleen growth and transformation secondii kun maayinni akka pillaariitti ka'an yookaan akka utubaatti tooftaan ka'an kun maalinni tooftaaleen kunis akkamitti galmaan ga'uu dandeenya kan jedhu inni tokkoffaan sustain rapid broad-based and equitable economic growth. That means continuous and rapid economic growth, broad-based economic growth, equitable or fair economic growth. That means guddina hatattamaa kan walitti fufiinsa qabu guddina broad based ta'e yookaan baay'ee bal'aa kan ta'e broad jalli isaa bal'aa kan ta'e broad based yoo jennu kan hunda hammata inclusive jechuudhaani gara biraatiin akkasumas immoo equitable or fairness economic growth without any discrimination of the economic growth. Kuni pilaarii isaati jechuudhaan yookaan tooftaalee growth and transformation kan galmaan ittiin ga'amu keessaa inni tokkoffaan isa kana. Inni lammaffaan increase productive capacity dandeettii oomishtummaa dabaluu and efficiency in agriculture and manufacturing sector. Efficiency akka jiru ga'umsi akka jiraatu qonna keessatti ga'umsi akka jiraatu manufacturing keessatti ga'umsi akka jiraatu taasisu. Oomishtummaa dabaluu akkasumas immoo qonna keessatti fi industirii keessatti akka maal jiraatu efficiency yookaan ga'umsa akka jiraatu taasisuun pilaarii lammaffaati jechuudha. The third one is catalyze transformation of the domestic private sector. Domestic private sector maal gochuudha? Transform gochuu ceesisuu jechuudha. Activate gochuu, motivate gochuu eenyu private sector on. Private sectoriin guddina biyya tokkootiif murteessaa waan ta'eef jechuudha. Dhaabbileen dhuunfaan gahee guddaa qabu guddina biyya tokkoo keessatti. Kanaaf isaan maal gochuu? Catalyze gochuu, initiate gochuu, encourage gochuu, isaan ceesisuu jechuudha. Private kana. Kunis strategy isa biraati. Develop capacity in the construction industry. Ijaarsa industrii keessatti maal gochuu? Capacity dabaluu and bridge infrastructure gaps. Bu'uuraalee misooma gidduutti maal gochuu? Hidhamiinsa akka jiru bridge gochuu, walitti hidhuu
riqichi akka jiraatu gochuu, linkeejiin akka jiraatu gochuu, eenyu gidduutti? Seektaroota gidduutti. Bifa maaliitiin? Bifa infiraastrucchariitiin walitti hidhuu. Fayyaa fi barnoota akka walitti hidhamu taasisuu, barnoonni fi industiriin akka walitti hidhata taasisan argatan taasisuu, kana cimsuu jechuudha gara biraati. Manage rapid urbanization for sustained growth. Guddina magaalotaa maal gochuu? Manage gochuu, control gochuu. Maaliif guddina walitti fufaa'aaf magaalota to'achuun dirqama. Structural transformation akka jiraatu taasisuudhaaf magaalonni maal? Manage gochuun, control gochuun, to'achuun barbaachisaadha jechuudha. Kun pilaarii isa biraati. Another pillar is what? Accelerate human development and technological capacity building. Enhancing or increasing human development. Human development maal gochuu? Accelerate gochuu, increase gochuu. Human development kan isinitti mee maal jechuudha? Human development barnoota ta'uu danda'anii fayyaa ta'uu danda'a. Kanaaf nama barnootaan cimsuu, namoota fayyaan cimsuun human development fida jechuudha. Technological capacity building. Technology'n immoo capacity maal gochuu? Dabaluu, build gochuu, lammiin hundumtuu technology haaraa wajjin familiar akka ta'u, akka wal baru taasisuu. Kun pillar strategy national the growth transformation plan lammaffaati jechuudha. Another one is enhanced democratic and development good governance. Enhanced democratic means increasing or improve democratic, developmental good governance or developmental government. Mootummaa misoomawaa, bulchiinsi gaariin akka jiraatu taasisuu. Maal irratti kan hundaa'e? Bifa dimokiraatiitiin jechuudha. Dimokiraasii cimsuudhaan bulchiinsi gaariin akka jiraatu taasisuu. Kunis pilaarii isa biraati. Promote women and youth. Dargaggoota fi dubartoota maal gochuu? Promote gochuu, encourage gochuu, jajjabeessuu. Empowerment. Dargaggoonni aangootti akka dhufan, dubartoonni aangootti akka dhufan. Empower gochuu and their participation in development. Misooma keessatti dubartoonni akka hirmaatan, misooma keessatti dargaggoonni akka hirmaatan. Kuni pilaarii isaati jechuudha. Maybe another pillar for growth and transformations, the second is what? Build climate resilient green economy. Especially on the waste product emission to controlling of what? The waste product that is emitted or discharged into the environment. Green economy. Guddina dinagdee magariisaa. Guddina dinagdee magariisaa hojjennu maa inni? Keessattuu faalama qilleensaa hir'isuudhaan jechuudha. Wantoota naannoo faalan hir'isuudhaan. Guddina dinagdee magariisuu isa jennu suni green economy isa jennu jechuudha. Kanaaf isaan maal gochuu? Climate resilient. Wantoota naannoo faalaman keessattuu control gochuu danda'u jechuudha. Kuni pilaarii yookaan istirateejii eenyuti jechuudha? Growth and transformation, the second, which ran from 1940 or 15 to 1920. This is maybe another important point. Growth and transformation program 1 and 2, performance and their major challenges. Guddina dinagdee yookaan guddina dinagdee
fi transformationii tokkoffaa fi lammaffaa jenne ilaalleerra. Kanaaf performaansiin isaanii maal fakkaata? Chaalenjiin isaanii oo maal inni kan jiru ilaaluu deemna. Maal faan gumaachee darbeera guddinni diinagdee transformationii tokkoffaa kunii fi lammaffaa kun gahumsi isaa maal fakkaata kan jiru ni ilaalla. Akkasumas hudhaaleen isa rakkisaa turan maal fa'a? Wantoonni isa challenge gochaa turan maal fa'a kan jiru ilaalla. On the first, let we discuss on the performance. Performance is ami highlandoni. Performance, growth and the transformation first, and the growth and the transformation second. Performance is halal. First one lead to what? Rapid and high economic growth in Ethiopia. Ethiopia keessatti guddinni diinagdee hatattamaa fi olaanaa ta'e galmaa'ee jira jedha. Baroota kana imaammata diinagdee kana lamaan gidduutti jechuudha. Guddinni diinagdee Itoophiyaa ariifataa fi olaanaan galmaa'ee jira jedha. Average annual GDP growth rate was 9.2%. Average yookaan giddu galeessaan guddinni diinagdee baroota imaammanni mootummaa guddinni diinagdee transformationii tokkoffaa fi lammaffaa giddu galeessaan average isaa gaafa baasnu guddinni diinagdee hammamiin guddateera? 9.2 guddatee jira jedha. Real GDP volume increased from bir 828 billion bir to 1.99 trillion. Real GDP volume isaatii yoo laallu amount isaatii yoo laallu maal ta'eera? Dabaleera. Meeqarraa? Biliyoona 828 irraa gara tiriliyoona 1.99tti ol guddatee jira jechuudha. Real GDP biyyattii kara qarshiitti shallagne yoo laallu amma kanatti guddatee jira jechuudha. Actual growth fell short of the 11th target by 1.8%. Garuu haga tokko guddinni diinagdee haga eegale sana hamma ittiin guddata jedhame sanaan haa ta'u malee haga tokko wanti wannoo jedhee fooyyeen agarsiisne jiraachuu isaa nu agarsiisa. Agriculture, industry and the service sectors grow at a rate of 5.3%, 70.2% and 9.7% respectively. Guddinni seektarootaa fakkeenyaaf qonni, indastiriin, sarviis seektariin wal duraa duubaan qonni meeqan guddateera? Parsantii 5.3, indastiriin parsantii 17.2, sarviisiin immoo meeqan guddate? 9.7 guddateera jechuudha. Agriculture contribute to 24% of the GDP growth. Gumaachi qonnaa kan gaheen qonnaa guddina biyyattii keessatti qabu parsantii meeqa? Parsantii 24. Seektaroota baay'eetu jira. Indastiriin jira, sarviisiin jira, kanneen biroo jiru. Guddina diinagdee biyyattii keessa parsantiin 24 eenyurraa argame jechuudha? Qonnarraa argame jechuudha. Yoomi kun guddina diinagdee maammata diinagdee transformationii tokkoffaa fi lammaffaa keessatti yoo ilaallu jechuudha inni kun. With crop subsector contribute to 72.7%. Crop production midhaan oomishuun qonna keessaa jenneera. Waliigalatti qonna yoo jennu maal jechuu keenya? Lafa qotuu, loon horsiisuu, wantoonni adda addaa jira. Waliigalatti qonni kana qaba. Diinagdee biyyattii keessatti 24 qaba. Qonna keessaa immoo midhaan oomishuun parsantii 72.7 gahee qaba jechuudha guddina biyyattii keessatti. Industrial sector contributes to 37% to the GDP of the country. Industiriin immoo guddina diinagdee biyyattii keessatti gumaachisaa hammamii? Parsantii 37.9 jechuudha. Construction and manufacturing subsector contributes 77.1%
1% and 22.8 respect. With respect to what? Industry. Industry yoo jennu gaa wantoota baay'een jira. Construction hin jira, manufacturing hin jira. Industry keessatti jechuudha. Construction fi manufacturing maal keessatti hammatama? Industry keessatti hammatama. Waliigalatti industry percentage 37 gumaachi inni GDP keessatti. Industry immoo eenyu of keessatti qabachuu danda'a yoo jettan construction hin jira, manufacturing hin jira. Kanaaf construction fi manufacturing subsectoriin kun fakkeenyaaf construction industry af percentii 77.1 hammata jechuudha industry keessatti. Manufacturingiinis industry keessatti percentii meeqa ta'a? 22.8% ta'a jechuudha. Kana hubanna jechuudha asirra. So this is some performance of what? Growth and transformation plan 1 and plan 2. We will continue. The service sector contributes about 40% to the GDP of the growth. Service in Muammam kenne percentage of Furtama. Qonni meeqa? 24. Industry 30. Service 40. Wholesale and retail trade accounts 37%. Wholesale and retail jumla warra gurgurummoo jechuudha. Daldala jumlaa wholesaler jechuun gurgurtaa jumlaa isa jennu sana jechuudha. Inni immoo percentii waliigalatti immoo meeqa ta'e jechuun percentii 37.8. Garuu wanti asitti isin qabachuu qabdan barattoota guddinaa fi transformationii tokkoffaa fi lammaffaa keessatti qonni meeqa 24, industry 37, service percentii 40.8 ta'uu isaa sirriitti qaba. Nominal GDP increased from birr 395.8 million to birr 3.37 trillion. Kanatti ol guddateera jechuudha inni kun immoo nominal GDP. So real GDP aga tokko wajjin barbaadan qabne yoo laallu kamtu jaala jechuudha nominal GDP. Nominal GDP inflation waan of keessatti qabatuuf jechuudha. Inflation of keessatti qaba. Kanaaf dabale oli. Total final consumption expenditure contributes 79% of GDP. GDP keessa total consumption meeqa qabata? Percentii 79 jechuudha. Private final consumption expenditure accounted for more than 3/4 of the total final consumption expenditure. Waliigalatti total consumption jechuun maal jechuudha barattoota? Government consumption plus private consumption. Private consume wanni itti fayyadamu jira. Mootummaa wanni fayyadamu jira. Kana lama yoo walitti hidhaatan maal argattu? Total final consumption expenditure jedhamaaniin. Total final consumption expenditure kana keessa private yookaan handhuunfaa meeqa jechuudha? 3/4 ta'a jechuudha. 3/4 jechuun percentii meeqa? Naannoo percentii 75 ta'a jechuudha. Isa kana keessa. Total investment was on average 35.1% of GDP. Investment in meeqa ta'a? 35 tokko ta'ee jechuudha. Exports of goods and service average 10.1% of the GDP. Wanti immoo alatti ergamu average yaad yookaan immoo giddu galeessa yoo ilaallu meeqa ta'a? 10.1 ta'a. Kun yoomi guddina dinagdee tokkoffaa fi guddina dinagdee transformation tokkoffaa fi
lammaffaa gidduutti yoo ilaalamu averejii jara lamaanii yoo fudhannu waa isaan kun jechuudha. Importiin wanti nuti alaa galchinu good and servicein giddugaleessa meeqa ta'a? 25.9 ta'a jechuudha. Kanaaf kamtu jaalama? Importiitu jaalama. Biyyattiin maal keessa jirti? Deficit keessa jirti. Trade deficit. Trade deficit means negative trade keessa jirti. Maaliif wanti nuti alaa galchinu 25 wanti nuti immoo alatti erginu naannoo 10ti. Naannoo persentii meeqati jechuudha? Almost 15.8 trade deficit yookaan negative trade keessa jira jechuudha. Kanaaf kun maal agarsiisa waliigalatti barattoota performansiin diinagdee Itoophiyaa waggoottan kana jechuudha. Bara istiraatejii guddina diinagdee tokkoffaa transformationii tokkoffaa jennu kanaa fi guddina diinagdee transformationii lammaffaa jennu kana taatee kanatu ta'e jechuudha. Diinagdee Itoophiyaa keessattu isaan kanatu mul'ate. Diinagdeen kana agarsiise performansiin isaa yookaan dandeettiin diinagdee Itoophiyaa maal fakkaata jennee gabaabsinee evaluate yoo goonu kana nutti mul'isa jechuudha. Gross domestic investment increased from gross domestic investment immoo maal godhe ni dabale percentii meeqa 31.1 irraa from 31.1% in 2009 or 10 to 38.4% in 2015 or 2016. Gross investment immoo ni dabale. Gross domestic investment jechuun jechuudha barattoota. Depreciation odoo irraan hir'isiin jechuudha. Neetii miti. Net investment miti. Neetii jechuun depreciation irraa hir'isneeti. Depreciation maal akka ta'e immoo yeroo darbe isinitti himera. The wear and the tear out of what some part of the capital is become what? They may be damaged or broken or tear out or wear out. Qaamonni kaapitaala maal ta'u yeroo baay'ee kaapitaala yoo jennu maal jechuu barattoota. Kaapitaalli financial capital, physical capital ta'uu danda'a, human capital ta'uu danda'a. Keessattuu amma physical capital yoo fudhattan daandiin mootummaan ijaaru kaapitaala. Daandiin kun yeroo yerootti maal ta'a deema? Vaaliyuun isaa dhabamaa deema. Daandiin aspaaltii hojjetamee daandiin kun yeroo yerootti maal ta'uu danda'a? Bubuqqa'uu danda'a, tatarsa'uu danda'a, cituu danda'a daandiin kun jechuudha. Kanaaf immoo daandiin kun maal ta'uu danda'a? Maal ta'uu qaba? Suphamuu qaba. Yeroo baay'ee aspaaltii ciccitee konkolaataa oofuu yoo dhabe mootummaan maal godhe suphamete kun amma depreciationii jennaan jechuudha. Maashinoonni adda addaa hin bitamu barattoota. Maashinoonni adda addaa kun yeroo long life keessa yookaan immoo bara jireenya isaanii keessa akkuma turaa deeman paartiin maashinii maal ta'aa deemanii depreciate ta'a, hin caccabaanii, hin tarsa'anii, tear and wear out kan jennu ni burkutaa qaamni maashinii sana. Kanaaf immoo maashinoonni kun maal ta'uu qabu? Maintain ta'uu qabu, suphamuu qabu. Kuni depreciationii jennaan jechuudha. Kanaaf gross domestic investment in mind depreciation kana osoo irraa hin hir'isin akkuma jirutti. Depreciation dabalatee jechuudha. Walumaa galatti garuu kana ta'uu isaa nutti agarsiisa. Political instability in 2016 or 17 akkuma waliin beeknu baroota 2000 keessattuu naannoo Oromiyaa irraa kaastanii yoo fudhattan 2014 haga 2018 Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessatti maal akka ture ni beektu. Political instability leads to what? Slow down in domestic and the foreign direct investment. Fincilli uummataa bara 2014 haga 18 haga mootummaan kun dhufee aangootti bayetti guutummaa biyyattii especially in the Oromia there is high political turmoil or political instability. Nageenyi fi tasgabbiin Oromiyaa keessa hin turre baroota kana jechuudhaan 2016 almost 2016 yeroo baay'ee OA barri kunniin siyaasni biyyattii garmalee
akka malee biyyattiin tasgabbii yeroo itti abdee jechuudha. Kanaaf guddinni fi transformationiin kun akka dadhabu ta'eera jechuudha. Lead to slow down in domestic and foreign direct investment. Investimentiin biyya keessaas haa ta'u biyyoota biraarraa dhufanii investimentii raawwatamu haa ta'u baay'ee dadhabe baay'ee gadi bu'een jechuudha. Maalirraa ka'eeti haalli tasgabbii biyyattii keessatti dhabamuu irraan kan ka'e jechuudha. Taateen ta'e inni biraa isa kana total investment performance improved in 2018 or 19 after the political transition with the share increased towards 35.2%. I mean, kanaaf haga tokko immoo bara 2018 naannoo mootummaan ce'umsaa kun dhufee haga tokko biyyattiin hafuura galfattee turte yeroo kana keessatti immoo political transition mootummaan riifoormii amma ufee kana wajjin jechuudha haga tokko haalli siyaasa tasgabbaa'uu dhufeet investimentiin haga tokko dabalee ture biyyoota biraarraa haga tokko biyyattiin kana booda tasgabboofteetti kan jiru investimentiin dabalee jira ja'a. However, in 2019 or 20, the share of the total investment declined to 30.8% due to the impact of the COVID-19 pandemic. This is true, what we know, around 2019 or 2020, there is the outbreak of what? The widespread of the pandemic disease, which is known as the COVID-19. As a result of this one, brings this spread, not only Ethiopian economy, the world economy is what affected or kicked by this, the disease which is break out from China. So, inni kun namni hunduu kan beeku jechuudha. Bara 2019 yookaan 20 keessa total investmentiin Itoophiyaa gadi bu'e. Parsantii meeqatti gadi bu'e? 30.8. Meeqarraa 35.2 irraa gara 30tti gadi bu'e jechuudha. Kunis maaliif gadi bu'e jennaan dhukkuba kana jechuudha. Pandemic disease kun yookaan immoo weerarri COVID ka'uu isaatiin Itoophiyaa qofa osoo hin taane diinagdee addunyaatiyyuu baay'ee kan miidhe ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Here we have the hypothetical tables that may be given for us. This is the share of what the final consumption expenditure in GDP as a percent in case of Ethiopia. So, Koni, share of what final consumption expenditure basi consumption yookaan itti fayyadaminsa sharein inni qabu GDP biyyattii keessatti maal akka ta'e nu agarsiisa jechuudha. Baroottan kana from 2010 to 2015, 2016 to 2020, from 2010 to 2020 for the consecutive or more or less for one decade almost maaloo agarsiisa waggoottan kurnan gidduu kana keessatti consumptioniin biyyattii maal akka fakkaatu nutti hima jechuudha. Total final consumption expenditure from among these years it is around 18.7 baroottan kana gidduutti meeqaan 87.7 bara kana gidduutti immoo total consumption expenditure 77.6 bara kana gidduutti immoo meeqa among those year it is around 79% on average share of GDP keessatti gain total consumption in which because those elements is what the element it is the element of the GDP or it is the components of the GDP jarri kun elementoota eenyuti elementoota GDP ti kana baranne bira darbine irraan beektu government final consumption expenditure itti fayyadaminsi mootummaa ammoo meeqa fayyadaminsi mootummaa
Expenditure isaa consumption irratti inni baasu 10.5 10.2 10.3 jechuudha baroottan kana gidduutti jechuudha. So private final consumption expenditure immoo namoonni dhuunfaa immoo baasan isaan baasan itti fayyadamiinsa irratti wantoota adda addaatti fayyadamna qaba. Galiin keenya wanta adda addaatiif nu fayyada. Nyaataaf ta'uu danda'a, manaaf ta'uu danda'a, inni konkolaataa itti bituu dandeenya. Waan baasii nuti baasnu hundumaa jechuudha itti fayyadamiinsa jennaan. Baasii nuti baasnu piraayiveetiin namoonni dhuunfaan immoo akka waliigala biyyattiitti meeqa ta'a 70 tuqaa 70 ta'a 70% ta'a. Baroota kana gidduutti immoo 67.5 baroottan kana gidduutti immoo 68.7 ta'a. Egaa amma total final consumption expenditure an jennu maayini jara kana lamaa walitti daatu barattoota. Government consumption expenditure plus private final consumption expenditure. Kana lamaa yoo walitti daanaa jechuudha. Kanaaf fakkeenya bisa kana yoo fudhattan yoo ida'oo isatu seeraan ida'een ol keenya malee 70 fi 10 yoo walitti daatan meeqa ta'a jechuun 10.5 fi 70 kana walitti daan 80.5 ta'a jechuudha. Ammas jara kana lamaa walitti daatuni. Yes. Jara kana lamaa yoo walitti daanime maal ta'a 77.7 ta'a jechuudha. Kanas yoo walitti daan immoo jara kana lamaan yes meeqa ta'a 79 ta'a jechuudha. Total final consumption expenditure jechuun jara kana lamaan walitti daatu. Total investment immoo waan of danda'e. Private investment, government investment ta'uu danda'ani. Total investment immoo meeqa ta'a? Baroottan kana gidduu 35, asis 35.2 sitti immoo isa kana ta'a jechuudha. Export good and servicing keenya meeqa? Wanti nuti alatti immoo erginu baroottan kana gidduutti 12.5 baroottan kana gidduutti immoo 7.8 wanti nuti alatti erginu baroottan kana gidduutti waggoottan 10 gidduutti immoo 10.1 ta'e jechuudha. Wanti nuti immoo alaa galchuun importiin keenya maal ta'a? Bara kana gidduutti 29.5 baroottan kana gidduutti 22.2 baroottan kana gidduutti immoo 25.9 ta'a jechuudha. Kanaaf amma maaltu jaala importii immoo exportiitu jaala importiitu jaala wanta nuti alaa galchuun guddaa wanti nuti alatti erginee argannu garuu xiqqaa jechuudha. Kanaaf resource balance or balaansiin keenya maal ta'a jechuudha negatiiva. Kun biraaketii keessa maaliif kaa'ee negatiiva waan ta'e biraaketii keessa kaa'anii jechuudha. Hammattuu keessa kan inni taa'eef negatiiva. Maaliif negatiiva ta'ee export minus importii. Exportii irraa importii hir'istuuni jechuudha. So exportiin keenya amma meeqa 12.5 hir'isu 29.5 meeqa ta'a? Yeroo warra irraa hir'isuusatu lakkoofsa seeraan hin fudhanne malee 17 negatiiva 17 kana ufaane jechuudha. Ammas lakkoofsota kana 7.8 hir'isuu 22.14 naannoo 4 yookaan 5 kana ufaanini 10.1 irraa 25.9 yoo hir'istan meeqa argattu 15.8 argattu jechuudha. Kanaaf inni kun negatiiva. Trading keenya maal ta'uu nu agarsiisa? Imbalanced ta'uu isaati waliin madaala. Trade deficit keessa jira. Trade deficit means it is negative. In fact, of this one we can put on in what in the bracket in order to show what the negative. Negative agarsiisu bifa kanaatiin ol keenya jechuudha. Gross domestic saving keenya immoo akka biyyattiitti meeqa yoo jenne 19.5 baroottan kana gidduu 3 baroottan kana gidduutti immoo 22.4 baroottan kana gidduutti 21 ta'a jechuudha. This is maybe some information that we can get from what is the FDRI Planning and Development Commission. Kan akka biyyattiitti guddina misoomaa fi karoora guddina misoomaa komishinii kun baasu waggaa waggaa riipoortiin dhiyeessuu irraa kan argame jechuudha. The net export gap average annual deficit of 15.8 due to weak export and limited productive capacities. Net export gap in jira jechuudha. Akkuma amma laale negative keessa jira. Average yoo fudhan annual deficit keenya waggaatti
average yoo fudhannu 15.8 ta'a jechuudha. Negativoota ammaa sana walitti daadanii hangubbaa irratti ilaalle jechuudha. Sadii yoo hirtan more or less meeqa ta'a jechuudha. Naannoo 15.8 ta'a jechuudha average. Export gaappitu jira jechuudha. Gross domestic saving increased from 17.3% of GDP in 2009 or 10 to 20.9 in 2019 or 2020. Gross domestic saving in Kenya immoo maal ta'e hin dabaleeni. 17.3 irraa garamitti ol guddate 20.9tti ol guddachuu isaa ni hubanna jechuudha. GDP per capita grows at an average annual rate of GDP per capita namoota immoo hammamiin ol guddate 10.7 irraa garamitti ol guddate. That means in percentian yoo ilaallu hamma kanaatiin increased ta'e from what? From 389 USA dollar to 1080 USA dollar. Kanaaf per capita namoota waggaatti kan argatan kan kanaan dura 389 waggaatti argatan garamitti guddateera dolara 1,080 ol guddate jechuudha. Per capita namni argatu waggaatti galiin isaa jechuudha. Poverty rate declined with national rate from 29.6% to 23.5% and rural poverty dropping or decreasing from 30.4% to 25.6%. Poverty rating yookaan hiyyummaa maal ta'e jedha gadi kufe akka biyyaalessaatti persentii 29.6 irraa garamitti gadi kufe 23.5tti gadi bu'eeni. Baadiyyaa keessatti immoo povertiin maal ta'e gadi bu'uu isaati nu agarsiise. Meeqarraa persentii 30.4 irraa gara 25.6tti gadi bu'e hiyyummaan jechuudha. Income inequality measured by the Gini coefficient increased slightly from 0.3% to 0.33. Kanaaf income inequality immoo maal ta'e jechuudha Gini coefficient hin beektu isa kana sirriitti barannee jirra waan ta'eef income inequality maal ta'e immoo hin dabale. Garaagarummaan hiyyeessa fi dureessa gidduu jiru hin dabaleeni jechuudhaan Itoophiyaa keessatti. Meeqarraa 0.3 irraa garamitti ol guddate 0.33 guddate. Yookaan persentii 30 irraa gara persentii 33tti income inequality ol ka'e jechuudha. Kuni rakkoo guddaa akka biyyattii keessatti jiru nu agarsiisa jechuudha. Namni hunduu galii walqixa akka hin arganne nu agarsiisa. Yeroo darbe maal jenneerra? Gini coefficientii lakkoofsi isaa xiqqaa yoo ta'e garaagarummaan hiyyeessa fi dureessaa yookaan immoo namoota gidduutti garaagarummaan inkaamiin jiru jenneera. Yoo maal ta'e Gini coefficientiin xiqqaa taanaan namni hunduu galii walqixa argata. Gini coefficientiin lakkoofsi isaa immoo dabalaa yoo deemu 3.33 irraa gara 3.5 tokkotti siqaa yoo deeme income inequalitynis akkasuma dabalaa deemanii jechuudha. Kanaaf kuni maal agarsiise walii galatti income inequality Itoophiyaa keessa akka hin jirrenitti mul'isa jechuudha. Urban unemployment rate is increased from 80% to 18.7. Magaalaa keessatti hojii abdummaan persentii 18 irraa gara persentii 18.7tti guddate 18.7tti ol guddate. Youth unemployment dargaggoon hojii hanaaf immoo persentii 25.7 jechuudha. Gender wise urban unemployment rates for men rose from 11.4% to 12.2%. Gara saalaan immoo yoo ilaalle jechuudha. Dhiiraaf dubara gidduutti yoo ilaalle warri dhiiraa hojii abdummaan isaanii persentii 11.4 irraa gara 12.2tti ol guddate. Dubartoonni immoo persentii 25.3 irraa garamitti ol guddate 26.1tti ol guddate jechuudha.
Ammas hojii abdummaan eenyu biratti baay'atee jira? Womenii yookaan dubartoonni hojii abdummaan baay'ee akka ta'e nu agarsiisa jechuudha. Yeroo kana keessatti haga tokko wal madaalchisnee yoo ilaallu eenyuti kan warra dhiiraa xiqqaadha. Namni hojii hin arganne warri dhiiraa xiqqaadha. Baay'inaan warri hojii hin arganne eenyunni dubartoota jechuudha. Kunis waliigala maal nu agarsiisa jechuudha. Taatee baroottan kana yookaan GTP 1 fi GTP 2 keessatti Growth Transformation Plan tokkoffaa fi karoora maalitti guddina dinagdee fi transformationii tokkoffaa fi lammaffaa keessatti taatee ta'ee nutti agarsiisa jechuudha. Taateen dinagdee Itoophiyaa keessatti mul'ate ammallee bifa kana fakkaataa kan jiru performaansii isaati ammallee nuti ilaalaa jirru.